They say all is fair in love and war, and it seems Kiev agrees. Its army has been losing territory, weaponry and personnel in Russia's special military operation, to the great disappointment and surprise of Ukraine's Western partners, whose support and financing have been enormous. So, Ukraine has been trying alternative ways to reinvigorate its army and provoke treason in the enemy camp. They put a price tag on every Russian combat piece handed over to the Ukrainian side by the Russian military. Kiev was generous, hundreds of thousands of dollars for different types of weapons. Warplanes fetched the highest reward, $1 million. But when there were no volunteers, Kiev took the initiative itself. For months, the Ukrainian military intelligence services have been trying to contact a number of Russian combat pilots. Why? To persuade them to steal Russian fighter jets and land them in Ukraine. Для нас же самая важная цель этого мероприятия – это целая боевая единица. И человек, который перешел на нашу сторону. Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться отдельно еще сверху миллион. Я вам гарантирую. По вашему вчерашнему вопросу я забыл сказать. Этими действиями я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению специальной операции. А также я должен был мотивировать летный состав на предательство Родины. Мне, как летчику, предлагалось выключить из физической работы в самолете моего штурмана с помощью специальных веществ до или в полете. И что бы было дальше с ним, непонятно. The Ukrainian side thought they were talking to pilots. What they didn't know was that the Russian FSB was aware of the operation and was monitoring all communications. Как выходили на них, как происходило общение? Информацию о российских военнослужащих ГУР СБУ могут получать из всевозможных источников в интернете. Фотографии в форме на фоне военной техники, отдельные комментарии на профессиональные темы могут обратиться к пользователю. Действуют изощренно, представляются иностранными журналистами, аналитиками. В последнее время даже не стесняются выступать от имени российских СМИ и госорганов. In most cases, people from Kiev introduced themselves as, well, as who they were, Ukrainian intelligence. To earn the Russian pilots' trust, they acted unprofessionally, exposed their identity, their whereabouts, and also shared some strategic confidential information. Они настолько поверили в возможность организации угона самолета, что раскрыли схемы расположения средств ПВО, карт высот, и много другой полезной информации для нас. Данные сведения были учтены. There was a professional pilot taking part in negotiations from Kiev's side too. With his Russian colleagues, he discussed technical details of the flight and safe corridors, including precise maps and schemes. Я вам дал туда маршрут, именно вызначил геодезические точки. Для чего? Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов. Потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК, которые вы правы, их, может быть, тяжело будет предупредить. Система у нас налажена, и дать команду о том, чтобы большое ПВО не работало, это вообще 100%. That's when Russia's security forces discovered they were dealing with specialists with exclusive access. Мы сделаем 3 точки входа. Одну в районе, скажем так, Харькова, то есть севернее Донецка. Одну оставляем, которая была, и одну делаем южнее Донецка. Когда вы пересечете границу нашу, линию столкновения, позывной у вас наш будет 730. But Kiev needed guarantees too. To ensure that the Russian pilots were real and actually had access to the jets that Kiev wanted them to steal, the Ukrainian side asked for a video next to specific airplanes. Their numbers agreed in advance. Just for the video proof alone, Ukraine shelled out $4,000 to $7,000. Then the question of how to pay the pilots emerged. After all, Western sanctions affected bank transactions between the two countries. So it was decided that cash would be handed over to the Russians through delivery men and women.
These sisters from Moscow are the last links in a long chain. They arrived in a Russian town, took the money from their contact and gave it to the pilot, who secretly filmed the moment. Later, Russian security forces detained the person who had allegedly recruited the girls. And this is when an interesting piece of the puzzle emerged. The man claimed he got the order from the notorious Christo Grozev, a Bulgarian journalist, head of the Bellingcat investigative news outlet, known for its close ties to the British intelligence service MI6. Грузев мне сказал так, что он мне никак не пояснял, но он сказал, что курьер, который привезет на поезде эти деньги, его зовут. Сейчас по этому поводу меня прям переполняют эмоции. На самом деле у меня большая злость к Christo Grozevу. Могу пояснить, почему я ему все-таки доверял. So it seemingly transpired that Grozev's ties with Western intelligence agencies go far beyond just using their data and sources for his investigative journalism. In fact, it looks like he is a vital part of a secret operation led by Ukrainian intelligence, and not just Ukrainian. Украина не одна участвовала в этой операции, а ей помогали ее западные партнеры. Так, очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб. О причастности Грозева к МИ-6 нам известно не только из его заявлений. Вообще, в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремясь занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона. The long shadow of Kiev's European partners was felt all throughout the months-long communications. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы завтра такие же ребята, как вы, могли прилететь к нам и тоже выполнить такую миссию. А это они сделают только в том случае, если вы подтвердите, что у вас все хорошо, вы сюда прибыли, согласно нашего законодательства, вы получили это вознаграждение, которое вам обещали. Для нашего государства небольшая сумма денег. The European partners were aware of another condition of the deal. Apart from money, Kiev also promised pilots and their families citizenship in a European country. 2 passports were even issued, one Slovakian and one Romanian. The Ukrainian intelligence, in cooperation with its allies in Europe, prepared the documents for the pilots' wives in advance as a guarantee. Гарантии, по крайней мере, обещала предоставить гарантии не только летчикам, но и членам их семей. В это можно верить? Здесь следует понимать, что как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников давно стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили. The fate of another potential participant in the operation was also vague. In any crew flying bombers, there are several people, and the Ukrainian side was especially interested in the Su-34 and Tu-22. But what to do with the navigator? Kiev had a solution. Мне, как летчику, предлагалось выключить из физической работы в самолете моего штурмана с помощью специальных веществ до или в полете. По штурману мы сейчас еще прорабатываем вопрос по препарату, потому что помимо клофелина есть еще альтернатива. Точно за сколько минут до выхода к самолету ваш штурман пьет кофе. Просто есть, зачастую есть с нами препараты, которые действуют там через 40 минут. Его воздействие вместе с кофеином может перебиваться, поэтому желательно было, чтобы после кофе, например, вы выпили по стакану воды там, или бутылка, чтобы была с водой. The drug Kiev proposed is hard to come by in Russia. The Ukrainian side offered to provide the pilots with a medicine to drug their navigators. Their contacts left the bag in a secret place outside a town in southern Russia. During a special operation led by Russia's security services, the package was discovered. Ukraine claimed the navigator would be safe, but it wasn't forthcoming on the details of how that would be achieved. К нему нету никаких вопросов, он просто заложник ситуации. И, конечно, мы ему обеспечим безопасность и все остальное. На нашей территории мы его просто как военнопленного обменяем в первой очереди. Я думаю, это вопрос там от 1 недели до нескольких месяцев.
Then, with the Ukrainian side still believing that the operation was a success and expecting the Russian jets to land on their airfields, Russian security forces made the whole scheme public, as if to say that the game was officially up.